Dear students, today's subject is system programming. Now we discuss about macros and macroprocessor. The first is macro design and macro call design of a macroprocessor and advanced macro facilities. This includes what are the design issues which are related to macroprocessor and how is macroprocessor is implemented by using two algorithms. Those are nothing but pass1 and pass2 algorithms. First of all, about the introduction of which thing we called as a macro. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. The macro is a unit of specification of a number of lines which are repeated. So instead of repeating these lines, what we do, if we define macro and we call them regularly whenever the set of lines are required. Means a macro instruction or a macros are single line abbreviations for group of instructions. In assembly language programming, it is often that some set or block of statements get repeated every now. In this context, the programmer uses the concept of macro instructions, where a single line abbreviation is used for a set of line. For every occurrence of that single line, the whole block of statements gets expanded in the main source code. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4-5 ಲೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ INCR ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now see how to define a macro. The macro definition consists of the following parts. Number 1, the start of definition. Number 2, macro name. Number 3, sequence of statements. Number 4, end of definition. In the definition of the macro and end are the pseudo code that represents the start and the end of the macro definition. Macro being the first statement, the second statement being the name of the macro instruction, with is an identifier what will used whenever the macro is called. The statements from the third till the end represents the body of the macro. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1 ಏನು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ಕೀವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಎಂಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಂಬರ್ 2 ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ INCR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಆ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Once the macro is defined, then the name of macro instruction now act as a mnemonic in assembly language, that is equivalent to sequence of the statements. Now whenever the macro instruction is encountered, the whole of the macro gets substituted in place of the macro instruction. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ
ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ takes place has the definition of the macro instruction is saved in the macroprocessor and is used whenever the macro instruction is encountered. A macro call ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕಾಲ್ it represents the expansion of the macro in the source program. So in this example we define a macro, then incr is the name of the macro, then a1 comma data 1, a2 comma data 1, a3 comma data 1 are the set of statements, or we can call it as a definition, and m end is the end of the macro. So then later incr we called macro, again we call incr, that we can call it as calling the macro. Whenever we call the macro, the set of statements are expand here, or this set of statements are substitute here. Just we call the name of the macro incr. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ incr ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ a1 ಡೇಟಾ 1, a2 ಕಮ ಡೇಟಾ 1, a3 ಕಮ ಡೇಟಾ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ MEACRO ಇಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೇಟರ್ incr ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. incr ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ incr ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ incr ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್, ಅದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್. ಸೊ ಆಗ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ incr ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ incr ಬದಲಾಗಿ a1 ಕಮ ಡೇಟಾ 1, a2 ಕಮ ಡೇಟಾ 1, a3 ಕಮ ಡೇಟಾ 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. So here are some of the features of macro facilities. A macro instruction has got a number of features depending on which we will be trying to design our macroprocessor, or in other words we can say that the macroprocessor are designed in a manner to give the following features to the macro instructions. So features of macro facilities are: number one, macro instruction arguments, conditional macro expansion, macro calls within macro, macro instructions defining macros. Let's see one by one. Macro instruction arguments. We always know that a macro instruction just expands the macro definition but does not allow any modification to the macro definition. But we can do the same with the data only by the help of arguments. As in the example, we can see the same set of statements makes use of different data in each block. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ incr ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ arg ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ arg ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಮ್ಮಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಮ್ಮಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. In this example, it is clear that the first block of statements makes use of data 1 and the second set makes use of the data 2. So here in the macro definition,
Along with the macro name, the arguments are also defined and the statements in the body makes use of these arguments in place of data. In the first macro call, incr data1 is the argument, and the second macro called data2 is the argument that is passed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಮ್ಮಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಒನ್, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದಾಗ A1 ಡೇಟಾ ಒನ್, A2 ಡೇಟಾ ಒನ್, A3 ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ A1 ಡೇಟಾ ಟು, A2 ಡೇಟಾ ಟು, A3 ಡೇಟಾ ಟು, ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now the next one is a conditional macro expansion. The AIF and AGO pseudocodes provides conditional operations within a macro. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು AIF ಮತ್ತು AGO ಒಂದು ಎರಡು ಸೂಡೋ ಕೋಡ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. This will be clear from example where we have set of statements having a variable number of statements. In this case, we define a macro that makes use of AIF. Even in some cases, AGO is used. In this macro, we make use of one additional argument count that keeps a count of statement used in the block. The AIF with the help of count finds the number of statements that is to be expanded. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ .fini is used as a macro label, that is one label we are using .fini. Here the label is used to mark the end of the macro. Why we are using this label is to mark the end of the macro, it shows the end of the macro. With the help of conditional macros, we can produce a program equivalent to that of high level languages. The next one is a macro calls within macro. A macro can sometimes makes use of some other macro within its definition. This will be clear from example where the macro adds adds. Observe the example, adds adds, make use of macro add one within it. This is allowed with an assumption that the macro that is called within a macro should be defined before it is used in a second macro. Understood? Since we have macro called within other macro, so there need to be more than one expansion for a particular macro calls. So in the example we have macro adds is expanded first at first level of expansion, followed by the expansions of add one at the second level of expansion. This feature also facilitates the process of recursion. So now the specification of databases. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ 1 ಮತ್ತು ಪಾಸ್ 2 ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪಾಸ್ 1 ಡೇಟಾಬೇಸ್. Number 1, the input macro source deck. Number 2, the output macro source deck copy for use by pass 2. And the number 3, the macro definition table used to store the body of the macro definition. So ಇಲ್ಲಿ macro definition table ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, MDT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why we use this MDT is to store the body of the macro definition. Then number 4, the macro name table, ಇದನ್ನು MNT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The macro name table, so why we use it is used to store the names of defined macros. So macros names ನೀವು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ,
ಸೊ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ನೇಮ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಕೌಂಟರ್, ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಡಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಡಿ ಟಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್, ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಡಿ ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಎಮ್ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೌಂಟರ್, ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಟಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರೇ, ಅದನ್ನು ಎ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅರೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಎಲ್ ಎನಲ್ಲಿ. Used to substitute index markers for dummy arguments before storing a macro definition. So these are the some of the databases used in the PAS1 database. So similarly in PAS2 databases, number 1 the copy of the input macro source tech, then number 2 the output expanded source tech to be used as input to the assembler, number 3 the macro definition table created in PAS1, then the macro name table MNT created in PAS1, and then number 5 the macro definition table pointer MDTP, macro definition table pointer. Why we use MDTP is to indicate the next line of text to be used during macro expansion. Then number 6 the argument list ALA, used to substitute macro call arguments for the index markers in the stored macro definition. Now the next one is the specification of database format. The only databases with non-trivial format are the MDT. MDT is nothing but macro definition table, and MNT macro name table, and ALA argument list array. Others are the less importance. Now see what is an argument list array, ALA. It is used during both PAS1 and PAS2. ಎರಡು PAS1 ಮತ್ತು PAS2 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ALA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ some the functions are just the reverse. During PAS1, the ALA stores the arguments in the macro definition with the positional indicator when the definition is stored in the MDT. That is, the ith argument is stored in the ALA has #i. This arrangement is in according to the order of argument in which they appear in the MDT. Later on in the PAS2, when there is macro expansion, the ALA fills the arguments of the corresponding index with its appropriate argument in the call. This will clear from the example here when a loop INCR data 1, data 2, data 3 is executed. The ALA fills the argument fields of the corresponding index #0, #1, #2, #3 with loop, data 1, data 2 and data 3. Now the next one is macro definition table, what we call it as MDT anta karithivi. MDT, it is a table of text lines. It is a table of text lines. It consists of two fields. One index that keep track of line numbers of the macro definition, and the card that is 80 bytes. How many bytes? That 80 bytes of size, and is responsible for storing the macro definition. Everything except the pseudocode macro is inserted into the MDT. Next, the MEND pseudocode, MEND pseudocode marks the end of the macro definition. The next one is the MNT macro name table. So it is also similar to how to MOT and POT in assembler. POT means pseudo op table in assembler. It has got three fields. One is the index field that keep track of various macro that are defined
the name field that keep track of names of the macros, and the MDT index is a pointer to the entry in MDT. So this is the flowchart of pass1 macro. So let's see how it works. In pass1 flowchart, first step is to initializes MDTC and MNTC to 1. So both MDTC is equal to 1 and MNTC is equal to 1. Now next, reads next source card. Next source card. Next, number 3, if macro pseudocode present, then read from next source card and enter macro name and current value of MDTC in MNT. MNT table, what is the current value of MDTC? Entry number MNTC. Next, number 3, increment MNTC. That means MNTC is equal to MNTC plus 1. Then prepare ALA. Next step is enter macro name card into MDT. Increment MDTC. Whenever you enter the macro name into the MDT, it automatically increase the MDTC plus 1. So read next source card. The next source card. Substitute index notation for the argument. Enter line into MDT. Then increment MDTC. If M end is present, if M end is reached, then go to pass 2. Else write copy of source card. If end, then go to pass 2. Else go to step number 2. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ 1 ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು MDTC ಮತ್ತು MNTC both are assigned the value 1. So then read next source cardನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. if macro pseudo card ಅಲ್ಲಿ macro pseudo card ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? MDTC ಇನ್ MNT ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ MNTC. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ MNT ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. MNTC ಪ್ಲಸ್ 1. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ALA ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ALAನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟು MDT ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇಮನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ MDTC. ರೀಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೂ ನಾವು #0 #1 #2 #3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇಂಟು MDT ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ MDTC. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ MDTಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? MDTC ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಥವಾ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಎಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಫ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಸುಡೋ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಪಾಸ್ 2. ಎಲ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ 1 macros. So this is the flowchart of pass 2. Here in pass 2 I can processing macro calls and expansion. So what we do here is the number 1, so we read the next source card. So the next source card, it is copied by pass 1. Then number 2, search MNT means macro name table for match with the operation code. Next step, if macro name found, suppose if you found any macro name, then MDTP. So MDTP indicates MDT
index form MNT entry, macro name table entry. Then set up ALA, argument list array. After that, you increment MDTP. MDTP is automatically increment for next statement. Get a line from MDT. Then substitute arguments from macro call if their amend is present. If amend, then what we do? If amend, then it go to step number 1, or else it go to step number 3. Again the process is continue. That means if macro name is found, then these are all above steps are performed. Then uh, step number next, else write into expanded source card file. There if you find end pseudocode, if end is present, then supply expanded source file to assembler processing. Otherwise you go to step number 1. So this is the flowchart of pass to macros. So this completes a brief explanation about macro and the macroprocessor. Thank you.